Hello students, now I will discuss a poem named Tarantella. It is written by Joseph Hilary Pierre René Belloc. He was born on 27th July 1870, died 16th July 1953. He was a French English writer, political activist, and he is a most versatile writer and author of 20th century. He produced many essays on history, politics, economics, as well as poetry, travelogues, and satire. Tarantella is one of his famous poems. Tarantella is one of his famous poems, and it was first published in 1923, in the year 1923. It is celebrated for hypnotic rhythm, which mimics the frantic pace of traditional Italian Tarantella dance. The poem, we can divide the poem into two distinct emotional hubs. The first, youthful revelry. The first section uses the short, fast-paced lines and onomatopoeic words to create and recreate the lively atmosphere of the inn or youth. And the second section we may named as a the first section is youthful revelry, and second portion is melancholic reflection, where the tone shifts. And the poem is a very beautiful one. It is a transformation of memory, lament, and youthfulness. Now we will discuss the poem in Bengali. I will read the line by line meaning of the poem. Do you remember an inn Miranda? মিরান্ডা এখানে একটা চরিত্র। তোমার কি সেই সরাইখানার কথা মনে পড়ে? মিরান্ডা, ডু ইউ রিমেম্বার অ্যান ইন? তোমার কি মনে পড়ে সেই সরাইখানাটি? অ্যান্ড দ্য টেডিং অ্যান্ড দ্য স্প্রেডিং, তার সেই ঘাস শুকোতে দেওয়া, ছড়িয়ে রাখা। অফ দ্য স্ট্র ফর এ বেডিং, এবং বিছানা তৈরির জন্য খড় বিছানোর কথা। অ্যান্ড দ্য ফ্লিজ দ্যাট টিজ ইন দ্য হাই পিরেনিজ, সেটা কোথায়? তার উচ্চ পিরানিজ পর্বতমালায় সেই মাছিদের কামড় যা আমাদের বিরক্ত করত। পিরানিজ হচ্ছে একটা স্পেন এবং আরেকটি দেশের, ওটা পরে বলছি আমি, মানেটা বলে নিই। আর এই উচ্চ পিরেনিজ পর্বতমালায় সেই মাছিদের কামড় যা আমাদের বিরক্ত করত। অ্যান্ড দ্য ওয়াইন দ্যাট টেস্টেড অফ টার, আর সেই মদ যার স্বাদ ছিল আলকাত্রার মতো, মানে স্পেনের এক ধরনের দেশীয় মদ, আলকাত্রা নয়, আসলে গুড়ের মতো স্বাদ ছিল, সেটাকে টার বলেছেন। অ্যান্ড দ্য চিয়ার্স অ্যান্ড দ্য জিয়ার্স অফ দ্য ইয়াং মিউলটিয়ার্স, আর সেই অল্প বয়সী খচ্চর চালকদের আনন্দধ্বনি এবং চিৎকার। আন্ডার দ্য ভাইন অ্যান্ড দ্য লাইট অফ দ্য স্টার্স, আঙুর লতার নিচে এবং আঙুরের গাছের নিচে, অ্যান্ড দ্য তারার আলোর নিচে। অ্যান্ড হু শ্যাল ফরগটন দ্য রোডস, কেই বা ভুলতে পারে সেই সব গর্জন মানে কোলাহল, ওই খচ্চরের চালকদের, ওই সরাইখানায় যারা সেই রাতটা ছিল, তাদের সবার সমবেত চিৎকার। অন দ্য পাইন ট্রিজ ইন দ্য নাইট অ্যাজ দ্য রাসেল অ্যান্ড দ্য ড্রিফট, রাতের সেই পাইন গাছগুলো যখন তারা শো করে দুলছিল, হাওয়া বইছিল। টু দ্য সুইঙ্গিং অ্যান্ড দ্য লিটল উই ডিড নট নো ওয়্যার অফ দ্য লিফট অ্যান্ড দ্য ফল, সেই ছন্দময় ওঠানামার কথা যে আমরা জানতাম না কোথায় গিয়ে থামবে, যেন নাচের ছন্দে গাছগুলো নাচত। অফ দ্য লাউড অ্যান্ড গ্ল্যাড সাউন্ড অফ দ্য ডান্স অফ দ্য ক্ল্যামার অফ দ্য থিকেট অ্যান্ড দ্য হল, সেই জোরালো আনন্দের নাচের শব্দ, সরাইখানার হলঘর আর ঝোপঝাড় থেকে আসা নানা কোলাহল। আসলে সাউন্ড অফ ইনসাইড অ্যান্ড দ্য সাউন্ড অফ আউটসাইড। এবার কবিতাটার সেকেন্ড পোর্শনটা কি বলছে? নোটস অফ গিটার জ্যাঙ্গল অ্যান্ড ক্রাঞ্চ, গিটারের সুর, ঝনঝনানির আওয়াজ, গিটারের যে আওয়াজ তাকে জ্যাঙ্গল অ্যান্ড ক্রাঞ্চ বলেছে, কর্কশ আওয়াজও বলেছে, ঝনঝনানিও বলেছে। ক্যান ইউ নট রিমেম্বার দ্য মাঞ্চ, তোমার কি মনে পড়ে না সেই চিবানোর শব্দ? অফ দ্য ওয়েভস ইন দ্য সল্ট ক্রাস্ট ডাইনিং রুম, নোনা ধরা সেই খাবার ঘরের ঢেউয়ের মতো শব্দ, যেখানে সবাই খাচ্ছে আর চিবানোর শব্দ হচ্ছে। অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড অফ দ্য ওয়াইন দ্যাট টেস্টেড আটার, আর সেই আলকাত্রার মতো স্বাদের মদের আলোচনা। আসলে মদটা খেতে খুব খারাপ ছিল, সেগুলো নিয়ে
এই যে আমরা খেতে বসে যখন রান্না খারাপ হয় সেটা নিয়ে ভালো হয় সেটা নিয়েও আলোচনা করি, যেটা খারাপ হয় সেটা নিয়েও আলোচনা করি। অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ডস, ওই জন্য বলেছেন দ্য ওয়ার্ডস অফ দ্য ওয়াইন দ্যাট টেস্টেড আফটার, দ্য চিয়ার্স অ্যান্ড জিয়ার্স অফ দ্য মিউলিটার্স, এগুলো তো সেই বিস্বাদ মদের স্বাদ নিয়ে, যার কোনো স্বাদ নেই এবং খুব বাজে স্বাদ, সেটা নিয়ে আলোচনা। দ্য চিয়ার্স অ্যান্ড জিয়ার্স অফ ইয়াং মিউলটার্স, এবং ওই সেই খচ্চর চালকদের উল্লাস, হাসি ঠাট্টা চিৎকার। দ্য হ্যামার অফ দ্য গোল্ডেন গিটার, সোনালি গিটার, মানে গিটারটা খুব সুন্দর অর্থে বুঝিয়েছে, তালে তালে যে বাজছে, হ্যাঁ, গিটারটা নিজস্ব তাল আছে। হিপ হপ হ্যাপ উইথ এ জুম, হিপ হপ হ্যাপ এগুলো হচ্ছে নানা শব্দ, উইথ এ জুম মানে এক তীব্র গতিতে সব একই সঙ্গে বাজছে। টিং টং ট্যাং উইথ আ ফ্লট, এগুলোও শব্দের আওয়াজ, মানে শব্দকে বর্ণনা করার জন্য বলেছে, ভেসে চলা সুরের কথা, ওই একই সঙ্গে সব চলছে। অ্যান্ড দ্য লিট অ্যান্ড দ্য রিল, গানের মিষ্টি ছন্দ এবং পাক খাওয়া নাচ। রিল মানে হচ্ছে ঘোড়া, লিল্ট অ্যান্ড দ্য রিল অ্যান্ড ফর দ্য টডি অফ গোটস, ছাগলের দুধের তৈরি পানীয় তার নেশা, মানে ছাগলের দুধ থেকে এক ধরনের নেশার দ্রব্য তৈরি হয়েছে, সেই তারও কথা বলা হয়েছে। ইন দ্য ক্র্যাক অফ বিট অফ দ্য কুইভারিং নিজ, কাঁপতে থাকা হাঁটুর তালে তালে ঝটকায়, অনেকক্ষণ ধরে নাচছে, পায়ের তাল থাকছে না। উইথ আ ফ্লিক অফ দ্য হ্যান্ড অ্যান্ড দ্য স্ন্যাপ অফ দ্য আই, হাতের একটা ঝাপটায় ও চোখের এক ইশারায়। অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অল গোয়িং অন লিট অফ দ্য স্কাই, মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবী আকাশের ছন্দে নাচছে, সারা পৃথিবী একটা নতুন ছন্দে নাচছে। ওই ইনে যে ছন্দে, যে চিৎকার, যে কোলাহল, যে হাসি ঠাট্টার একটা নিজস্ব ছন্দ হয়েছিল, সেই ছন্দে যেন পরিবেশও নাচছে। এটা হচ্ছে প্রথম দুটো স্ট্যাঞ্জা, এই প্রথম দুটো অংশ। তৃতীয় অংশ বলছে নেভার মোর মিরান্ডা নেভার মোর, আর কখনোই নয় মিরান্ডা, আর কখনো নয়। সেই দিনগুলো আর, আসলে বলছেন সেই দিনগুলো আর ফিরবে না, সেই ইনের সেই সরাইখানার রাত্রিবেলা তারা যেভাবে উপভোগ করেছিল। অনলি দ্য হাই পিক্স হোর, এখন শুধু পড়ে আছে তুষারাবৃত ধূসর পাহাড়ের চূড়াগুলো, আর সব হারিয়ে গেছে। অ্যান্ড দ্য রিভার ডাউন, এবং নিচের দিকে সেই নদীটি, দ্য উইনোয়েথ দ্য টাউন, যা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে, সেই সব স্মৃতি তার মনে পড়ছে। অ্যান্ড দ্য মেন অফ দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট কাউন্টিং গোল্ড, এবং পূর্ব এবং পশ্চিমের মানুষেরা এখানে কেবল সোনা টাকা এইসব গুনছে, মানে মানুষ অনেক যান্ত্রিক হয়ে গেছে। অ্যান্ড দ্য বার্ডস দ্যাট আর ওল্ড দ্যাট আর কোল্ড, এবং বৃদ্ধ পাখিগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে, আসলে স্থবির হয়ে গেছে, মানে তাদের যেন প্রাণ নেই, পাখিদের যে উচ্ছল বিষয়টা, যে উচ্ছ্বাস, সেগুলো যেন পাখিদের মধ্যে নেই। অ্যান্ড দ্য ট্রিজ দ্যাট আর কোল্ড আর ওল্ড, এবং সে গাছগুলো ঠান্ডা এবং বৃদ্ধ, সে গাছগুলোও আসলে অনেক পুরনো, গাছগুলো সে আগের মতো হয়তো সেই ছন্দে ডাল নাড়ায় না। অ্যান্ড দ্য সাইলেন্ট অ্যান্ড দ্য স্লিপ, এবং চারপাশে নিস্তব্ধতাকে বোঝাতে বলেছেন, ঘুম এবং নিঝুম। দ্য ডেড অফ দ্য নাইট, নিস্তব্ধ রাত, এখন সব কিছুই শান্ত হয়ে গেছে। দ্য ট্রেড অফ দ্য ফিট অফ দ্য ডেড টু দ্য গ্রাউন্ড, মাটির ওপর দিয়ে যেন মৃতদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নো সাউন্ড বাট দ্য বুম, কোনো আওয়াজ নেই, শুধু এক গভীর প্রতিধ্বনি। অফ দ্য ফার ওয়াটারফল লাইক ডুম, দূরে সেই জলপ্রপাত যা যেন এক চরম পরিণতির মতো ডাক দিচ্ছে, যেন এখানে মৃত্যুর কথাই বলেছে। আসলে কবিতাটা মূলত আমরা এইটুকু পড়ে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম, যে কবিতাটা মূলত হারানো যৌবন এবং ফেলে আসা আনন্দময় মুহূর্তের প্রতি এক গভীর দীর্ঘশ্বাস, হ্যাঁ, নস্টালজিয়া। প্রথম দিকে নাচের যে তীব্র গতি ছিল, শেষে তা এসে মিশেছে পাহাড়ের শীতল স্তব্ধতা, যাকে কবি আসলে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবার আমরা we can go deep down to the poem. Tarantella is a rhythmic and atmospheric poem by H.Belloc that contrasts the wild joy of youth with the solitude of the old age and death. It is really true that at the youth we are all full of life. We laugh, we dance, we jump, we enjoyed everything around us. But at the end of the life, when we are in old age, we wait for the death, and everything around us seems to us colorless. Likewise, we find when the poem starts, we see
the poet asks his companion Miranda if she remembers a night spent at the inn in that Pyrenees mountain. It is the story of a vibrant past. Language here is fast, music is fast, mimicking is fast, movements are fast, everything was fast. And the Tarantella dance. And in the second phase or third phase, we find the silent present. The tone shifts abruptly at the end. The music stops, and there never more reference signal. There is no signal of music again. There are no signal of jumping. There are no signal of shouting. There are no symbol of any sign of loves. Actually, this declares the end of life or the loss of youthful spirit and life. In short, we can say life is brief, intense dance that eventually fades into the cold silence of the time. Everything of the life is not as colorful, as lively, as vibrant as it was in the youthful time. Actually, everything fades at the end of the life. And if we come to the dance of Tarantella, it is a traditional Italian dance. It is famous for frantic energy, often accompanied by the dancer and the guitarist and the drummers and etc. The dancer spins and moves in rapid circles, creating a whirlwind effect. ঘূর্ণি ঝড়ের মতো তৈরি করত। And this title serves as a metaphor. Metaphor মানে হচ্ছে রূপক। The poem itself dances. The words are arranged in mimic in the first. There is a fever and madness of youth. And the title is perfectly justified through the rhythm, its cultural context, and its symbolic structure. And the the Tarantella is traditional, and actually it is a traditional South Italian folk dance. And it is characterized by rapid upbeat tempo and light and skipping rhythm. Actually, this name is used to express the vibrant, youthful life. It is said that when Tarantella stings or bites a man, a tarantella bites any person, the person used to spin in pain, and it is the only way to get away of that pain. It will the person will dance and dance in a frantic way. That is why the name Tarantella is given. And there is many repetitive internal rhymes, energetic lines, onomatopoeic words, means the sound words like hip hop, ting tong tang, and other things. And there is also a cultural settings. Tarantella as a universal symbol for spontaneous rustic joy. The dance named Tarantella is a universal symbol for spontaneous rustic joy. And the symbolism of bite, it represents the fever of youthful vitality. It originates as a way to sweat out the poison from the tarantula bite. It is a legend, it is a myth that if a person can spin and jumps and dance in a frantic way, the poison of the tarantula bite might wipe away. Whether it is true or not, but tarantula dance is related with this. The dance represents the loud, crowded and messy memory of the inn. In the inn we find the dance, the frantic dance, the shout, the loud shout, and everything associated with youthfulness. And the silence, it represents the death and the time of the death. Actually, the abrupt end of the music, just as tarantula dance ends with the dancer exhausted
and breathless. The poem ends in a haunting, breathless silence. Means the dancer meets his end. And there is a nostalgia and the passage of time. The central theme is bittersweet memory of the youth. Belloc looks back to the specific moment at an inn with Miranda. Miranda, the shifts from the noisy, crowded inn into the nevermore of the ending highlights. How time moves on turning vivid experience into distant, haunting echoes. There is also a life versus death. There also is a hint of life versus death. The youthfulness, the life in the inn represents the life, and at the end, the waterfall, the more, no more, never, more, no, never. All this represents death. And man versus the elements. In the memory, it is romantic and wild. And the elements of youthfulness attracts us as the tarantula dancers. And there is also modernity versus tradition. Tarantula is a traditional dance which was enjoyed by the youths of that time. But now that counting of golds represents the boring society. The person who are counting the goals, actually they are missing the vibrant life, the vibrant tarantula dance. All these are very beautifully described in this poem, and there are many imageries used in the poem. The roar of the pine, the ting tong tang, the hip hop hap, the boom of far waterfall. These all are the sound words. And again the fleas and the teas, wine that tasted of tar, light of stars, golden guitar. All these again is the use of imageries. High peaks of hoar, it creates a visual lifeless of age. Fleas that tease, unromantic detail that makes the memory feel authentic. Wine that tasted tar, a strong sensory image of heavy Spanish wine. All these imageries enriches the poem. There are also more imageries like swinging, lift and the fall, twirling. This word tracks the physical motion. Quivering knees shows the physical exhaustion. Tread of the feet of the dead, it shows the heavy movement and the contrast with the vibrant dance of earlier. And there are also natural imageries. And the tarantula, Belloc used the symbols. Symbols represent the tradition of frantic imagery. The tarantula dance, it is obviously a symbol of youthfulness, vitality. It represents a madness of life. It represents also physical exhausting and must eventual end. And the wine, it also symbolizes the tastes of raw, strong, unrefined, much like rustic, unpolished life of the mountain that poet misses. Miranda also represents, Miranda serves as a symbol of shared memory that was lost in the inn. Calling her name by Miranda is an attempt to keep the past alive. The poet is trying throughout the poem to keep the memory alive. And the high mountain is a symbol of isolation and timelessness. Men counting gold, it also symbolizes modernity, materialism, and the waterfall is nothing but the symbol of inevitable death, which we all faces at the end of the life. This is a beautiful poem which starts with a vibrant of life and ends as usually and with inevitable death. And poet is nostalgic about his
The poet is nostalgic about his night in the inn. It is really symbolic to express the vibrant, youthful life. And it is described as a Tarantella dance because it is one of the vibrant and mad dance of which is a traditional dance. And with this dance, with the shouting, with the jumping, with the whirling, with the drinking wines, all this represents the life, the vibrant life, the youthfulness of the life. And poet never misses the reality of life, the truth of life, that all these will passes away, all these will fade away, and ultimately we have to submit to the old age. We have to surrender to the old age, and all these will go. Here the poet says everything through Miranda. He declares to Miranda about the by calling her Miranda, he try to keep alive his past memories, his youth, his youthfulness, and again he said to Miranda about what is impending in their life. It is the hard and harsh reality of life. In short, we can say that this poem is a rhythmic masterpiece that contrasts the frenzied joy of youthful night at Spanish Inn with the haunting silence and inevitability of death. Everything, every people of this world, we all have a youth, we have youthfulness, we have a frantic youth, we enjoyed the youthfulness, we have a vibrant youth, but we have to surrender to the haunting silence and the inevitable death.